এখন আমি একটি মাল্টিমিটার ব্যবহার করে আমাদের যে মসফেটগুলো ব্যবহার করেছি সেই মসফেটের মাঝখানের যে ড্রেন পিনটি আছে সেটি এবং আমাদের হিটসিংয়ের সাথে যেন কোনো রকম সংযোগ না হয় সেদিকে আমরা একটু খেয়াল রাখব। এখন আপনারা যে ট্রান্সফরমারটি আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এই ট্রান্সফরমার সম্পর্কে আমি কিন্তু বিস্তারিত একটি ভিডিওতে দেখিয়েছি। আপনারা চাইলে আই বাটন অথবা ডেসক্রিপশন থেকে আমার এই ট্রান্সফরমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এছাড়া আপনি এখানে 12 ভোল্টের 5 এম্পিয়ার বা 4 এম্পিয়ারের যে কোনো একটি ট্রান্সফরমার ব্যবহার করতে পারেন।
আমি এখানে ব্যাটারির পরিবর্তে 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করছি, কারণ আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো প্রকার 12 ভোল্টের ব্যাটারি নেই, যার কারণে আমি এই পাওয়ার সাপ্লাইটি ব্যবহার করতেছি। সো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা খুব সহজভাবেই বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি সম্পর্কে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি যথাযথ রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি প্লিজ লাইক কমেন্ট করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, কারণ আপনাদের সাপোর্টেই কিন্তু আমি সামনের দিকে কিছু ভালো কিছু আপনাদের উপহার দিতে পারবো। সো যাই হোক, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।